Was wenn dein Gehirn nicht auf deiner Seite ist, nicht als feind, aber auch nicht als Freund, sondern als Uralt Masken, die nach Regeln funktioniert, die Vortausenden von Jahren programmiert wurden. Regeln die Hut in deiner modernen Welt mehr Schaden anrichten als Guts tun, stell dir vor, du watcht morgens auf. Du scrollst durch dein Telefon. Du siehst schlecht Nachrichten. Dein Pool steigt. Du wirst ängstlich, reisbar, gestresst, und du weißt selbst nicht warum. Was ist gerade passiert, dein Gehirn trickt dich. Es hat ein Bedrohung erkannt, oder was es für ein Bedrohung hält, und sofort die Alarmstufe rot aktiviert. Und das Tragisch daran ist, du hattest kein Wall, kein Pause, keinen Moment des Nachdenkens. Es ist einfach passiert, genau hierer kommt der Stoizismus ins Spiel, denn die Stoiker haben vor mehr als 2000 Jahren etwas entdeckt, was die moderne Neurowissenschaft erst jetzt beginnt, vollständig zu verstehen. Sie haben erkannt, dass das, was uns wirklich schadet, nicht die Dinge sind, die uns passieren, sondern die automatischen Reaktionen unseres Geistes auf dies Dinge, und sie haben ein System entwickelt. 7 Regeln, 7 Werkzeuge, das Gehirn nu zu programmieren, nicht mit Meditation, nicht mit Affirmationen, nicht mit positiven Gedanken, sondern mit unerschütterlicher Logik und einem tiefen Verständnis der menschlichen Natur. Und sobald du die 7 Regeln verstehst, wirklich verstehst, wirst du dich selbst, dein Leben und die Welt dich herum mit anderen Augen sehen, denk mal darüber nach bereit. Dann lass uns beginnen ab Schnitt 1. Das Diktat der Kontrolle. Es gibt ein Frage, die der stoische Philosoph Epiktet ein Mann, der als Sklave geboren wurde und zur intellektuellen Kraft seiner Zeit aufstieg, immer wieder gestellt hat, was liegt in deiner Macht. Und was nicht, es klingt einfach. Naiv Sager, aber dies Frage ist das Fundament des gesamten stoischen Denkens und ein der wirkungsvollsten psychologischen Erkenntnis, die aufgeschrieben wurden. Dein Gehirn ist nicht gut darin, diesen Unterschied zu machen. Es sorgt sich genauso leidenschaftlich Dinge, die du kontrollieren kannst, dein Reaktionen, dein Entscheidungen, dein Einstellung wie Dinge, über die du absolut kein Macht hast. Das Wetter, die Meinungen anderer. Den Ausgang einer Prüfung, die du skan abgegeben hast, und das kostet dich etwas, das du nicht zurückbekommst. Energie, die Stoiker nannten dieses Konzept die Dichotomie der Kontrolle. Und Marc Aurel, der vielleicht mächtigste Mann seiner Zeit, Kaiser des Römischen Reichs, hat es zu seiner täglichen Praxis gemacht. In seinen privaten Gedanken, die wir heute als Selbstbetrachtungen kennen, schrieb sich immer wieder dieselbe Erinnerung. Du kannst nicht kontrollieren, was Menschen über dich sagen. Du kannst kontrollieren, wie du darauf reagierst, stell dir das mal vor. Der Kaiser von Rom mit allen Ressourcen der Welt trainiert sich täglich darin, loszulassen. Warum, weil verstanden hat, was die moderne Stressforschung heute belegt. Wenn du versuchst, das Unkontrollierbare zu kontrollieren, aktivierst du deinen Stresskortex auf ein Weise, die deinen präfrontalen Kortex, den Teil des Gehirns, der rational denkt und Entscheidungen trifft, buchstäblich lahmlegt. Du wirst weniger intelligent, wenn du dich über Dinge sorgst, die du nicht ändern kannst. Denk mal darüber nach. Das Gehirn lügt dich an, wenn es dir sagt, dass dies Sorge nützlich ist. Dass du, wenn du lange genug an etwas denkst, was du nicht kontrollieren kannst, irgendwie die Macht über es gewinnen wirst, das wirst du nicht. Was du aber kontrollieren kannst immer in jeder Situation ist dein Antwort, nicht die Reaktion. Die Antwort, der Unterschied ist alles. Ein Reaktion ist automatisch. Ein Antwort ist bewusst. Ein Reaktion kommt aus der Amygdala, dem ältesten, primitivsten Teil deines Gehirns. Ein Antwort kommt aus dem präfrontalen Kortex, dem Teil, der dich menschlich macht. Epiktet sagt, zwischen Ries und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt deine Freiheit. Die stoische Regel lautet also, find den Raum. Trenn das Kontrollierbar vom Unkontrollierbaren. Und richt dein ganz Mentale Energie ausschließlich auf das Erste. Praktisch bedeutet das,
When et was skief left, frage dich als erst nicht warum passiert mir das, frage dich. Was kann ich jetzt tun, undan, was liegt außerhalb meiner Kontrolle und kann ich es loslassen, das klingt einfacher als es ist. Denn dein Gehirn wird kämpfen. Es ist darauf trainiert, sich Sorgen zu machen. Das war evolutionär nützlich, als die Gefahren real und unmittelbar waren. Als unser Vorfahren auf der Savan jagten und gejagt wurden, war dies Fähigkeit, alle Energie auf ein potenziell Bedrohung zu fokussieren, lebensrettend. Hut sind die meisten Gefahren, über die wir uns sorgen, weder real noch unmittelbar den College, der dich ignoriert. Die E-Mail, die du noch nicht beantwortet hast. Die Meinung einer Person, die du kaum kennst. Dein Gehirn behandelt all das wie einen Säbelzahntiger. Dein Gehirn trickt dich. Und Regel Nummer 1 ist der erste Schritt, diesen Trick zu durchführen. Die Stoiker empfahlen sich jeden Morgen zu fragen, was liegt heute in meiner Macht, und was liegt außerhalb davon, dann. Lass alles außerhalb deiner Macht bewusst los, nicht weil es unwichtig ist, sondern weil dein Energie dort keine Wirkung hat. Das ist kein Gleichgültigkeit. Das ist strategische Intelligenz. Abschnitt 2. Premeditatio Malorum, die Kraft des negativen Denkens. Das klingt zunächst paradox. Die meisten Motivationsredner der Welt erzählen dir, dass du positiv denken sollst. Visualisier den Erfolg. Stell dir vor, wie du auf dem Gipfel stehst. Fühl die Freude bereits jetzt, die Stoiker haben das Gegenteil gemacht, und sie hatten damit recht. Premeditatio Malorum auf Deutsch. Die Vormeditation des Schlechten ist die Praxis, sich bewusst und detailliert vorzustellen, was schief gehen könnte. Nicht aus Pessimismus, nicht aus Angst, sondern aus einer tiefen, kalten, rationalen Intelligenz heraus. Seneca, der römische Staatsmann, Philosoph und Schriftsteller, der in einer der turbulentesten Epochen Roms lebt, schrieb: Lass uns in Gedenken in die Armut journen, sie niemals zu fürchten. Was meint damit, meint? Wenn du dir detailliert vorstellst, was du verlieren könntest, deinen Job, dein Geld, deine Gesundheit, dein Beziehung, und wenn du diesen Gedenken bis zu seinem logischen Ende verfolgst, passiert etwas Erstaunliches. Du merkst, dass du überleben würdest. Das Gehirn hat eine merkwürdige Eigenschaft. Es behandelt Dinge, die wir uns intensiv vorstellen, mit derselben emotionalen Intensität wie Dinge, die tatsächlich passieren. Das nennt sich emotional simulation. Und normalerweise funktioniert die Simulation in Richtung Angst. Wir imaginieren das Schlimmste und werden davon gelähmt. Premeditatio Malorum nutzt genau dies Mechanik. Aber dreht sei indem du das Schlimmste bewusst und vollständig durchdenkst, nimmst du einem die Macht. Stell dir vor, du machst dir Sorgen, deinen Job zu verlieren. Dein Gehirn sagt dir, das wäre das Ende. Du wärst ruiniert. Was würden die Leute denken, die Stoiker sagen, Gott, denk es zu Ende. Du verlierst deinen Job. Was passiert dann wirklich? Du würdest ein Zeit lang kein Einkommen haben. Du würdest ein Neustell suchen. Vielleicht würdest du vorübergehend zu jemandem sehen müssen. Wärst du tot? Wärst du erledigt? Oder wärst du noch derselbe Mensch mit denselben Fähigkeiten, mit der Möglichkeit, von vorn anzufangen, wenn du ehrlich bist? Das zweit dies Übung wirklich konsequent durchgeführt, verändert den Risikoannehmung fundamental. Dinge, die dich früher lernen, verlieren ihre Macht. Nicht weil sie nicht mehr passieren können, sondern weil dein Gehirn gelernt hat, dass es damit umgehen kann, und das ist nur die erste Dimension von Premeditatio Malorum. Die zweit ist noch mächtiger, wenn du regelmäßig visualisierst, was du verlieren könntest, dein Gesundheit, dein Family, dein Zeit, wirst du etwas erleben. Das in der modernen Psychologie als Denkbarkeitseffekt bezeichnet wird. Nicht die oberflächliche Denkbarkeit des, sei denkbar für das, was du hast ratschlägst, sondern ein tief, nachenmarktiv Wertschätzung. Die Art von Wertschätzung deiner entsteht, wenn du dir wirklich körperlich spürbar vorstellst, dieses Ding zu verlieren, probier es aus.
Stell dir jetzt in diesem Moment, wo das die Person, die dir am wichtigsten ist, plötzlich nicht mehr in deinem Leben ist. Vollständig. Ohne Vorwarnung. Was fühlst du, das ist Premeditatio Malorum. Und das Gefühl, das du gerade gespürt hast, dies Wham, dies Intensität, das ist kein negativer Gedanke. Das ist die tiefste Form der Wertschätzung, den Gehirn lügt dich an, wenn es dir sagt, das positives Denken der Weg zu einem glücklicheren Leben ist. Die Stoiker wussten, nur wer das schlimmst vollständig akzeptiert hat, kann das Gegenwärtig vollständig genießen. Denk mal darüber nach. Abschnitt 3. Memento Mori, erinnere dich, das du sterben wirst. Es gibt kein dramatischer, kein ehrlicher, kein wirkungsvoller Wahrheit als dies, du wirst sterben irgendwann. In einem Datum, das du nicht kennst. Auf ein Weise, die du nicht wählen kannst, die Stoiker haben sich das täglich ins Bewusstsein gerufen. Nicht als Todessehnsucht. Nicht als morbide Obsession. Sondern als des Chefs Werkzeug zur Klärung von Prioritäten, das die Menschheit geentwickelt hat. Memento Mori, auf Latin. Erinnere dich, dass du sterblich bist. Marc Aurel, der Kaiser, ließ während seiner Triumphzüge einen Sklaven hinter sich gehen, dessen einzig Aufgabe es war, ihm ins Ohr zu flüstern. Memento Mori. Du bist sterblich nicht, den Moment zu verderben, sondern ihn zu intensivieren. Dein Gehirn ist meisterhaft darin, die eigene Sterblichkeit zu verdrängen. Psychologen nennen das Terrormanagement die unbewusste Strategie, mit der Angst vor dem Tod umzugehen, indem man ihn schlicht ignoriert und so tut, als hätte man unendlich viel Zeit. Das Ergebnis dieses Tricks ist erschreckend. Wir verbringen manchmal Josen mit Dingen, die uns nicht wirklich wichtig sind. Mit Jobs, die uns leer lassen. Mit Beziehungen, die uns nicht nähren. Mit Ängsten Dinge, die in zijn Jahren keine Rolle mehr spielen würden. Als weil unser Gehirn uns glauben lässt, dass Zeit unbegrenzt ist, sei ist es nicht. Die stoische Praxis von Memento Mori ist keine Einladung zur Traurigkeit. Sei ist eine Einladung zur Klarheit. Wenn du weißt, wirklich weißt, nicht nur intellektuell, sondern körperlich spürbar, dass dieser Tag einer von einer begrenzten Anzahl ist, verändert sich deine Wahrnehmung von Prioritäten fundamental. Die Energie, die du mit unnötigen Konflikten verschwendest, ist das Wort die Zeit, die du damit verbringst. Auf die Meinung anderer Menschen über dich zu warten, ist das Wort die Entscheidung, die du seit Monaten aufgibst, weil du Angst vor dem Scheitern hast, wie sieht aus, wenn du weißt, dass du nicht Zeit hast. Memento Mori zwingt dein Gehirn, einen Rechenfehler zu korrigieren, den es ständig macht. Den Glauben, dass du später immer noch die Zeit hast, das zu tun, was dir wirklich wichtig ist, wann ist später die Stoiker sagten, es gibt kein später. Es gibt nur diesen Moment und die Wahl, die du jetzt triffst, das klingt vielleicht belastend. Aber in Wirklichkeit ist es das Gegenteil, es ist befreiend. Wenn du dir jeden Morgen wirklich kurz ein Minute bewusst machst, dass dieser Tag endlich ist, wirst du bemerken, wie viel Dinge plötzlich unwichtig werden. Wie viel Angst sich auflösen. Wie viel Energie frei wird, nicht weil das Leben leichter geworden ist, sondern weil dein Blick klarer ist. Denk mal darüber nach. Abschnitt 4. Die Macht der Vernunft. Denk, bever du reagierst, higher word is neurologisch Interessen, dein Gehirn hat grob Varianfakt zwei Modi. Den automatischen und den reflektiven. Der automatische Modus, die Amygdala, das limbische System reagiert auf Reis in Millisekunden. Ist schnell, emotional, unkontrolliert. War dafür entwickelt, dich vor dem Sebelsanzeiger zu retten. Der reflective Modus, der Präfrontal Cortex ist langsamer. Analysiert Plant weckt ab. Ist der Teil deines Gehirns, der dich von einem Tier unterscheidet. Das Problem. In der modernen Welt reagieren wir auf emotional Reis, Beleidigungen, Enttäuschungen, Konflikt, als wären es Sebelsanzeiger. Der automatische Modus übernimmt. Und der Präfrontal Cortex wird buchstäblich offline geschaltet. Die Stoiker haben diesen Mechanismus nicht in neurologischen Begriffen beschrieben,
Aber sei haben einen mit erschreckender Präzision verstanden. Epiktet sagt, sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unser Urteil über die Dinge. Was belügt das belügt. Wenn jemand dich beleidigt, ist nicht die Beleidigung, die dich verletzt. Ist dein Bewertung der Beleidigung. Dein Entscheidung, bewusst oder unbewusst, dass dies Wort Macht über dich haben. Und dies Entscheidung liegt in deiner Hand. Die Stoisch Regel ist deshalb die Regel der Vernunft. Mach ein Pause zwischen Ries und Reaktion. Nutze diesen Raum, zu urteilen, nicht zu regieren. Das ist leichter gesagt als getan. Denn der automatische Modus ist schnell, und der reflective Modus braucht Energie und Übung. Wie trainierst du das die Stoiker empfehlen eine einfache Technik, die sei als Prozesse bezeichnet, Selbstbeobachtung. Die Praxis, den eigenen Geist zu beobachten, nicht zu urteilen, nicht zu unterdrücken, sondern einfach zu sehen, was passiert. Wenn du merkst, dass du wütend wirst, beobacht die What. Binnen sei, sage dir, hier ist eine Emotion. Sei gehört zu mir, aber sei ist nicht ich. Dieser simple Akt, des Binnen einer Emotion, aktiviert nachweislich den präfrontalen Kortex und dämpft die Amygdala-Aktivität. Die Neurowissenschaft bestätigt, was die Stoiker vor 2 Jahren praktizierten. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du mit diesem einen Schritt, dem Binnen deiner Emotionen, mehr Kontrolle über den Reaktionen gewinnen kannst als mit Jahren unbewusster Praxis. Es gibt noch ein weiter Dimension dieser Regel, die Stoiker besonders betonen. Die Unterscheidung zwischen Meinung und Tatsache. Wenn ein Projekt scheitert, sagt den Gehirn, ich bin ein Versager. Das ist ein Meinung. Die Tatsache ist, dieses Projekt hat nicht die jüngsten Ergebnisse erzielt. Wenn ein Beziehung in det, sagt den Gehirn, ich bin nicht gut genug. Das ist ein Meinung. Die Tatsache ist, dies Beziehung hat ihr gefunden, der Stoiker trainiert sich immer die Tatsache von der Meinung zu trennen. Immer, in jeder Situation. Den Meinungen besonders die eigenen über sich selbst sind oft die schlimmsten Lügen, die des Gehirn produziert. Den Gehirn trickt dich, wenn es dir sagt, dass starke Emotionen bedeuten, dass du handeln musst. Starke Emotionen bedeuten dass dein automatisches System aktiviert wird. Ob du handelst und wie das bestimmst du, denk mal darüber nach. Abschnitt 5. Das Gesetz der Unbeständigkeit als Vergeht. Auch das.